Hello everyone, welcome back once again to this wonderful session. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து சவுண்ட் அப்படிங்கிற சாப்டரை வந்து ஒன் ஷாட்டில் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் a revision of the chapter sound. It's a one shot revision. Again, this is an exam point revision. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா you already have bite sized லெக்சர்ஸ் வந்து இருக்குது, சின்னதாக வந்து லெக்சர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் அதை ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையில் நான் இருக்கேன். நான் மறக்காமல் உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும். நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது வேதாந்து மாஸ்டர் தமிழ் 8th and 9th டெடிக்கேட்டடான சேனல். சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் இந்த சேனலில் வந்து கண்டென்ட் வந்து போட்டுட்ருக்கோம். சிமிலர்லி ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு டெடிக்கேட்டடான சேனல் இருக்குது. டூ செக் தட் அவுட். அண்ட் இங்கே வந்து உங்களோட சப்போர்ட்டை வந்து நீங்கள் எப்படி தெரிவிக்கலாம் அப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன், லைக், கமெண்ட், ஷேரில் தெரிவிக்கலாம். கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் what you want from us அப்படின்னு, and we will try to provide that to you. Okay, so without any further ado, let's get started. And when we talk about sound அப்படின்றப்போ வந்து இட்ஸ் an interesting chapter. கரெக்டாக நம்ம நிறையா வந்து பார்த்தோம். ஒரு எடுத்துக்காட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து when does a class end அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு கொஷனில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான். ஸோ நம்ம வந்து நிறையா வந்து அதில் வந்து பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டு then we came to a conclusion of when the bell rings, கரெக்டாக bell rings the class ends அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது we thought of as it as a sound. Okay, the sound signifies that what's that a sound signifies something. இந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான சவுண்ட் வந்து சிக்னிஃபைஸ் பண்ணுது கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்றத. பட் இன் ஜென்ரல் பார்க்கும்போது சவுண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இன் ஆர் லைஃப்ஸ். இட் ஹெல்ப் அஸ் டு கம்யூனிகேட். இந்த சவுண்ட் இல்லை அப்படின்னா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. வி ஹேவ் அ வெரைட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஆர் சரௌண்டிங்ஸ். அண்ட் இப்போ நான் அவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு காரணமும் சவுண்டு தான். சவுண்ட் இல்லைன்னா ஆப்வியஸ்லி சரியான முறையில் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. கரெக்டாக? So that's something that we should focus on. Okay, so yes, next நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து how is sound produced. ஸோ முன்னாடி அந்த பெல் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, பெல் ஸ்கூல் பெல் அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகே, just a second. Yes. So ஸ்கூல் பெல் அப்படின்ற எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, knock on a door, knock on door அப்படின்றது எடுத்துக்காலும் சரி, ஆர் other examples like us having a conversation, so talking அப்படின்றது எடுத்துக்காலும் சரி, இங்கே எல்லாத்துலேயுமே வந்து we have a very important aspect of sound that we are not aware of all the time, and that is vibrating body. Okay, so the to and fro or back and forth motion of an object is called vibration. And in the vibration அப்படிங்கிறது தான் வந்து is the reason why sound is produced. Okay, so vibrating bodies produce sound அப்படிங்கிறது is very very important. Alright, and vibration அப்படின்னா என்னென்னா it's a type of a motion. இதில் வந்து back and forth motion வந்து இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. And இது வந்து any vibrating body will produce a sound. அந்த சவுண்ட் வந்து ஆடிபிளாக இருக்கா இல்லையா, நமக்கு வந்து அந்த வைப்ரேஷன் ஃபீல் பண்ண முடியலையா அப்படிங்கிறது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஸோ மெனி அதர் ஃபேக்டர்ஸ். பட் வென் வி விசிட் சவுண்ட் அஸ் அ ஜென்ரல் ஃபார்ம், இட் இஸ் அன் எனர்ஜி. சவுண்ட் இஸ் அன் எனர்ஜி. அண்ட் இந்த எனர்ஜி வந்து நமக்கு வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் ஆகி வருது. அண்ட் அந்த எனர்ஜி ட்ராவல் ஆகிறதுக்கான காரணம் அப்படிங்கிறது வந்து வைப்ரேஷன் ஆஃப் பாடிஸ். ஸோ பாடிஸ் வைப்ரேட் ஆகி சப்சிக்வெண்ட் பாடிஸ் வந்து வைப்ரேட் ஆகி, அண்ட் ஹென்ஸ் த எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ், அண்ட் தட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் வி ஆர் ஏபிள் டு ஃபீல் அண்ட் லிசன் டு தட் எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ ஒரு வைப்ரேட்டிங் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொடியூசஸ் சவுண்ட் அப்படிங்கிறதுல வி ஆர் குவைட் கிளியர் அபவுட் இட். சில கேசஸில் வைப்ரேஷன்ஸ் ஆர் ஈஸிலி விசிபிள், பார்த்தோன்னே தெரியும். சில கேசஸில் த ஆம்ப்ளிடியூட் இஸ் ஸோ ஸ்மால் வி கேன் நாட் see it. ஆம்ப்ளிடியூட்னா என்ன அப்படின்னு அகெயின் வி வில் பி லுக்கிங் இன்டு தட். ஓகே, ஸோ ஆம்ப்ளிடியூட் அகெயின் ஒரு சின்ன இது சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து, ஸோ திஸ் எடுத்தோம்னா திஸ் இஸ் யுவர் ஆம்ப்ளிடியூட், ரைட்? அண்ட் அது என்ன அப்படின்றத வில் லுக் இன்டு இட் ஒன்ஸ் அகெயின். A vibrating object produces sound. Vibration இல்லைன்னா sound cannot be produced. Then sound produced by humans அப்படின்னு வரும்போது we have something in our throat, and that's called as larynx or the voice box. Okay, so
இது வந்து this helps us to make different kinds of sounds. பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நீங்களே வந்து நிறையா கவனிச்சிருப்பீங்க, உங்களில் நிறையா பேர் வந்து நல்லா பாடலாம். ஸோ சிங்கிங், என்ன மாதிரி கண்டினியூஸாக பேசுகிறது, ஸோ ஸ்பீக்கிங், பீட் பாக்ஸிங், அதுக்கப்புறம் we have what else வாய்ஸ் வச்சு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும். I think this covers about everything a voice is capable of doing, more or less, and other things like இதோட பிரான்ச்சாக வந்து இதை வச்சு சிங்கிங் அப்படின்னா என்னென்ன பண்ண முடியும், ஸ்பீக்கிங் அப்படின்றது எங்கெங்கே பயன்படும் அப்படின்னு it's we have a wide array of things that is possible because of us being able to speak, us being able to make sound. And how do we make the sound? We are actually making this by producing vibrations. And the vibrations எங்கே நடக்குது, உங்களோட த்ரோட் வாய்ஸ் பாக்ஸில் நடக்குது. ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா வந்து ஜஸ்ட் கீப் யுவர் ஃபிங்கர்ஸ் ஹியர், நல்லா பொறுமையாக வைங்க. டு நாட் மேக் இட் லைக் என்ன வேறு மாதிரி, டோன்ட் ஹர்ட் யூர் செல்ஃப். பொறுமையாக வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ட்ரை டு ஹேவ் அ கான்வர்சேஷன் ஆர் ட்ரை ரீடிங் வாட்ஸ் ஆன் த ஸ்க்ரீன். ஸோ ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஃபீல் ஆகும் தட் யோர் த்ரோட் இஸ் வைப்ரேட்டிங் அப்படின்னு. பட் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த வைப்ரேஷன் ஃபீல் ஆகாது. So it is a very good example that this, which is responsible for making sound, is actually a vibrating body அப்படின்னு. And இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, it is at the upper end of the windpipe. And ரெண்டு vocal cords இருக்குது. அது வந்து எப்படின்னா across the voice box வந்து stretch ஆகிருக்கும், so that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. And the air எப்படி pass ஆகுது, and based on how we are stretching our vocal cords அப்படின்றத வச்சு we hear a variety of sounds and we can do a variety of activities with that. Okay, so என்ன எக்ஸாக்டாக நடக்குது அப்படின்னா, the lungs is forcing the air through the slit. So மூச்சு விடும்போது என்ன நடக்குது, நம்ம வந்து we are able to force the air through the lungs, and மூச்சு விடாமல் பேச முடியாது of course, and we have mastered it so much that நம்ம வந்து அப்படியே ஃப்ளாலெஸ்ஸாக பேசுகிற மாதிரி இருக்குது. But it's not very flawless. We have quite a bit of practice. ஸோ இந்த அகெயின் நம்ம இதை வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் எக்ஸாம்பிளை வச்சும் வந்து சொன்னோம். ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நல்லா டைட் ஆக்கி நான் இஃப் ஐ ப்ளக் இட் அப்படின்னா வந்து இட் வில் வைப்ரேட், இட் வில் கிரியேட் அ பிட் ஆஃப் அ சவுண்ட். அண்ட் ஸ்ட்ரிங்கை லூஸ் பண்ணிட்டேன்னா இட் வில் நாட் மேக் தேட் மச் ஆஃப் அ சவுண்ட் அப்படின்னு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி வென் யூ ஸ்ட்ரெச் இட், தெர் இஸ் the frequency of the sound that is made out of something that is stretched அப்படிங்கிறது ஹையராக இருக்குது. And hence we are able to hear or see the sound or see the vibration. சவுண்டை பார்க்க முடியாது, வைப்ரேஷனை பார்க்கலாம். அண்ட் த சேம் அப்ளிகேஷன் ஆர் த சேம் பிரின்சிபல் அப்ளைஸ் ஃபார் ஆர் மசில் ஃபைபர்ஸ் ஆஃப் vocal cords as well. You tighten it or you lose it and then you get to see a bunch of stuff. Okay, so next, how does sound travel? Now this is very important because நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலையும் சவுண்ட் ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் நாட் ட்ராவலிங் எவ்ரிவேர். இட் ரிக்வயர்ஸ் சம் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் சினாரியோ. ஓகே, அது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இட் ரெக்வயர்ஸ் அ மீடியம் டு ட்ராவல். சவுண்ட் ரெக்வயர்ஸ் அ மீடியம். அண்ட் மீடியம்னா என்ன அப்படின்னா, this is a frame or a point or something in space which is made up of particles. So medium is made up of particles. Medium is made up of particles. So இந்த particles வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்து vibrate. So when they vibrate, they acquire energy. And once they have acquired enough energy, they are displaced. So up and down displaced, either to and fro, back and forth motion. Okay, back and forth motion, simple harmonic motion அப்படின்னும் சொல்லலாம். ஸோ இது என்ன செய்யுது அப்படின்னா, இது ஒரு பார்ட்டிகல் வைப்ரேட் ஆகுது, அண்ட் சப்சிக்வெண்ட்லி இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பார்ட்டிகல் வைப்ரேட் ஆகுது. இப்படி the energy is getting transferred, and hence இப்படி தான் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்றதுனால ஆப்வியஸ்லி we need particles, and particles இருந்தால் தான் அது வைப்ரேட் ஆகும். அது வைப்ரேட் ஆனால் தான் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ப்ரொடியூஸ் ஆன சவுண்ட் ட்ராவல் ஆகும். ஸோ the particles are removed, and like vacuum மாதிரி வந்து if I remove even the air and there is only vacuum அப்படின்னா sound cannot travel because there is no particles there for the energy to be transferred, and hence obviously there will be no sound heard. And this is the reason why we don't hear the sun. Sun can't be heard.
because sound does not travel in vacuum. யோசிச்சு பாருங்க, sun is a very very massive celestial object. நீங்கள் வந்து to put in perspective, I'll give you this. Okay, sun makes up 99.9% of solar mass. So 99.9% of solar mass அப்படின்னா என்டையர் சோலார் சிஸ்டம் எடுத்து if I measure it in kg கிலோகிராமில் பார்த்தேன்னா அந்த வர்ற நிறையில் 99.9% வந்து சன் மட்டும் இருக்கும். சன்னோட மாஸ் மட்டும் அவ்வளவு இருக்குது. The rest of the 0.1% is what makes up everything else in the solar system. So that gives us an idea of how massive the sun is. அப்போ அது எவ்வளவு சத்தம் ஏற்படுத்தும், because there is constantly fusion, nuclear fusion happening inside a sun, and it's emitting so much of energy. அப்போ அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குன்னா it will make sound. The particles are vibrating. நமக்கு ஏன் கேட்கல அப்படின்னா we should be thankful that there is vacuum between sun and earth. இந்த vacuum இல்லை, or if sound could travel in vacuum அப்படின்னா our ears would suffer terrible pain from the sound that the sun is emitting every single second. Okay, so சவுண்ட் வந்து பல விஷயங்களில் வந்து ட்ராவல் ஆகுது. வுட் மெட்டல்லாம் வந்து ட்ராவல் ஆகும். இட் கேன் ட்ராவல் த்ரூ எனி சாலிட். சவுண்ட் கேன் ஆல்சோ ட்ராவல் த்ரூ ஸ்ட்ரிங்ஸ். வைப்ரேட்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் சவுண்ட் அண்ட் இஸ் கேரிட் இன் ஆல் டைரக்ஷன் இன் அ மீடியம். அண்ட் இந்த ஆல் டைரக்ஷன் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, லெட்ஸ் சே தட் திஸ் இஸ் அ மீடியம் அண்ட் த மீடியம் ஹேஸ் செட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி வச்சுக்குவோமே, மல்டிபிள் செட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது. Okay, now let's say that a vibration is happening now in the let's say that this particle is being vibrated up, and it vibrates and transfers energy in all direction. So ella neighboring particles are affected, or either they gain energy or lose energy of different sorts. Okay, it is carried in all directions. So as a whole in the motta system, if it is vibrating appadina, they would carry the sound in all directions. Onla mattum kediyadu, all directions. Definitely they will carry sounds. Okay, this is how, in all directions. So that is how sound propagates. Sound propagation அப்படின்னா வந்து traveling அப்படின்னு அர்த்தம். Travel. Okay, or how does sound travel? Propagation. And இதுக்கு வந்து முக்கியமான கண்டிஷன் என்ன? We need a medium, and the second thing is a vibrating body. ரெண்டு வேணும். இந்த ரெண்டும் very important condition. Next, நம்ம எப்படி சவுண்டை வந்து how do we perceive it? How do we hear it? We hear using our ear, of course. Ear is how we hear. And in the காது அப்படின்னு பார்க்கும்போது it's a very very peculiar organ, and it is a very incredibly detailed organ. And ear has 3 parts. Okay, so ear is made up of 3 parts: outer, middle, and inner. We have 3 ears, and in the moon earum they are working in coordination within a very split second, very short interval, and it is able to help us in hearing lots of things around us. So let's take the outer ear. Okay, so outer ear அப்படிங்கிறது நமக்கு விசிபிளாக இருக்கிறது, அதுதான் outer ear. ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் அ ஃபனல். ஓகே, ஸோ ஃபனல் அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா வந்து it collects things from multiple point of entry and channels it down towards one point, and அதுதான் ஃபனலோட ஃபங்க்ஷன். ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த காதும் பண்ணுது. பாருங்களேன், இட் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் லைக் அ ஃபனல். ஸோ இது என்ன செய்யுது அப்படின்னா வந்து சவுண்ட் ட்ராவல் ஆகும்போது இது மொத்த சவுண்டையும் இங்கேருந்து இப்படி வெளியில் வர்ற விதவிதமான சவுண்டை பூரா இது இங்கே சேனலைஸ் பண்ணி இதுக்குள்ளே அனுப்புது. ஓகே, அண்ட் இந்த பார்ட்டுக்கு பேர் தான் இயர் கனால். ஸோ இந்த கெனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட். இட் லீட்ஸ் டு த இன்னர் இயர் அப்படின்றதுனால உள்ளே வந்து வேக்ஸ் ப்ரொடெக்டட் மெம்பரெயின்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த வேக்ஸ் அதனால தான் வந்து காதை ரொம்ப க்ளீன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யூ ஷுட் லீவ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் வேக்ஸ். ஏன்னா தீஸ் வேக்ஸஸ் ஆர் வெரி ஸ்டிக்கி.
கரெக்டாக? இது என்ன செய்யணும், ஏதாவது டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் வருது அப்படின்னா இட் வில் ட்ராப் தோஸ் திங்ஸ் அண்ட் that's how your wax built up and then you clean. So it is actually preventing a lot of dust from getting inside your ear because காதுக்குள்ளே டஸ்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா it is a very very serious injury. And the canal is designed in such a way that it would prevent any foreign particles actually entering the ear. Okay, but this canal in terms of sound அப்படின்னு பார்க்கும்போது it works as a tunnel. ஒரு tunnel மாதிரி வந்து it works. It reflects the sound and நேராக அது போய் வந்து ஒரு மெம்ப்ரெயினில் வந்து ஹிட் ஆகுது and that membrane is called as eardrum and it looks or it functions as a drum or kind of resembles like a drum அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு ட்ரம்மை நீங்கள் சைடு வாக்கில் வச்சிங்க அப்படின்னா வந்து you will have a membrane. கரெக்டாக? ஸோ அந்த மெம்ப்ரெயினில் வந்து நீங்கள் லைட்டாக தட்டினீங்கன்னா அது நீங்கள் எப்படி எனர்ஜி கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி சத்தம் வரும். ஸோ that's how eardrum works and this is our outer ear. Then we move towards middle ear. இயர்ட்ரமுக்கு பின்னாடி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் மிடில் இயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் மிடில் இயரில் வந்து we are all talking about the most important bone structures. Okay, and 3 bones இருக்கு and we call them as ossicles. Okay, collectively those 3 bones are called as ossicles. இந்த போனோட வேலை என்ன அப்படின்னா வந்து சவுண்ட் வேவை ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணுறது. அண்ட் இந்த 3 போனும் are working in coordination with each other and these are one of the smallest bones in our body. Okay, so the middle ear bones, malleus, incus and stapes, okay, these are the smallest bones in our body. Okay, and இங்கே வந்து இன்னொரு விஷயத்துக்கு வந்து I would like all of you to pay attention. That's the eustachian tube. So I'll give you what this eustachian tube is. So eustachian tube is helpful for maintaining the pressure. So இந்த தண்ணி கடியில் போகும்போது காது அடைக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஃபீலிங், அப்புறம் வந்து மலை ஏறும்போதோ அல்லது வந்து ஃப்ளைட்டில் போகும்போதோ காது ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி இருக்கிற ஃபீலிங் ஆர் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் eustachian tube. And what is this eustachian tube is capable of? It is capable of contracting and relaxing depending on what the external pressure is so that it balances the liquid that's inside the ear and it gives us a sense of a balance as well. And இது வந்து கரெக்டாக அடைக்கிறது மூலமாக வந்து நமக்கு வந்து இந்த eustachian tube சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகலை அப்படின்னா வந்து when there is a pressure drop, வெளியில் ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆகுதுன்னா உள்ள ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குமா, the blood will start flowing out of the ears and that's actually very not so good. Okay, so eustachian tube takes care of that. And in the sound, in the 3 bones நான் சொன்னேன் ossicles, they are combinedly called as ossicle, they amplify the sound and they send it to the inner ear. So இந்த 3 bones பற்றி இப்போ நம்ம வந்து பார்ப்போம். Okay, so first bone is malleus, which is also said as hammer. And then we have incus, the second bone, which looks like an anvil, and then third bone is stapes. Now இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த மேலஸ் அப்படின்றத ஹேமர் மாதிரி இருக்குன்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா the functionality of that functionality and the structural resemblance அப்படின்னு சொல்லலாம். So this malleus and incus, they work as hammer and anvil. அப்போனா வந்து ஒரு anvilனா எப்படி இருக்கும், it looks something like this. அண்ட் இதில் ஹேமரை வச்சு இப்படி அடித்து ஏதாச்சும் வந்து ஒரு ஸ்டீல் இருக்குது அப்படின்னா they mold it. ஓகே, ஸோ இந்த ஹேமர் வந்து anvil வந்து அடிக்குது. ஸோ this is your hammer, this is anvil, right? ஸோ சிமிலர்லி அந்த ஹேமர் anvil அடிக்கிற மாதிரி இந்த மேலஸ் அப்படின்றது இன்கஸோட வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. அண்ட் இட்ஸ் நாட் லைக் ஆஸ் இஃப் அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கிறது இல்லை, பட் தட்ஸ் ஹவ் இட் ஃபங்க்ஷன்ஸ், இட் லுக்ஸ் லைக் தட். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் தே கெட் தியர் நேம்ஸ். அண்ட் ஃபைனலாக வந்து ஸ்டிரப் ஆர் த ஸ்டேபீஸ் அப்படின்றது வந்து ஃபுட் பிளேட் மாதிரி, இந்த ஃபுட் பிளேட் மாதிரி. ஓகே, ஸோ இந்த ஷேப் ஆஃப் த ஆசிக்கல்ஸ், அகெயின் ஷேப் ஆஃப் த ஆசிக்கல் ப்ரொவைட்ஸ் த இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் த நிக் நேம்ஸ். இந்த ஸ்டேபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் கனெக்டட் டு சம்திங் தட்ஸ் கால்ட் ஓவல் விண்டோ. ஓகே, இந்த ஓவல் விண்டோ அப்படிங்கிறது தான் வந்து மிடில் இயரையும் இன்னர் இயரையும் செப்பரேட் பண்ணுது. ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸில் பார்த்தோம் இயர்ட்ரம் இஸ் வாட் செப்பரேட்டிங் அவுட்டர் இயர் அண்ட் மிடில் இயர். பாருங்களேன், see, eardrum, behind the eardrum is the middle ear. So eardrum separates
outer and middle ear. And then we move towards inner ear. Inner ear அப்படின்னா வந்து inner earயும் middle earயும் செப்பரேட் பண்ணுறது என்ன? oval window. Oval window, which is a membrane separating middle ear from the inner ear. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கான பார்ட்ஸ் பிரிஞ்சிருக்கு. Now outer ear மட்டும் தான் நமக்கு visible because inner and middle ear are all inside the skull. Okay, இந்த பக்கம் உள்ளே போயிடுது. ஸோ we can't see that. Next. ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஸ்டேபீஸ்லேருந்து வர்ற வைப்ரேஷன் வந்து ஓவல் விண்டோவில் புஷ் ஆகுது. நவ் இட்ஸ் அ வெரி வெரி கிளியர் இமேஜ். இந்த இமேஜில் நல்லா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, கார்டிலேஜ் அப்படின்னா வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் போன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். தீஸ் ஆர் ஆல் திங்ஸ் தட் யூ வுட் ஹவ் லேர்ன்ட் இன் யோர் பயாலஜி கிளாஸஸ் அண்ட் இஃப் நாட் இட்ஸ் ஃபைன், யூ கேன் லேர்ன் இட் ஹியர். ஸோ நமக்கு வந்து 3 போன்ஸ் இருக்குது, மேலிஸ், இன்கஸ் அண்ட் ஸ்டேபிஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டேபிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஓவல் விண்டோவோட அட்டாச் ஆகிருக்கு. Okay, you see how small oval window is. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், it's an extremely incredibly small thing. Okay, so that's called as oval window. And in the oval window, it's kind of a window. This opens into the inner ear. இந்த oval window என்ன செய்யும் அப்படின்னா வந்து pressure waves set பண்ணும். And இந்த waves வந்து எப்படி travel ஆகும் அப்படின்னா இந்த cochlea, the snail shaped organ. Okay, not the cochlear nerve, the cochlea as in the entire organ, cochlea. Okay, so this is a snail shaped organ. Snail shaped organ. And இதுக்குள்ள வந்து liquid வந்து இருக்கும். So that again gives us the sense of the pressure. And see, the eustachian tube is right beneath it. So the expand ஆச்சு அப்படின்னா it will put pressure on the cochlea and it will keep it steady. அதுவே அது வந்து shrink ஆச்சு அப்படின்னா the cochlea will descend, gives us a sense of that stability. And it's very very important. It's a very vital organ and also one of an organ that can be easily damaged. சாதாரணமாக பாட்டு கேட்கறது மூலமாக இந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆயிரும். ஸோ we have to be extremely careful and these are very very small organs and ஈஸியாக வந்து இதை ரீப்ளேஸோ இல்லை வந்து இதை வந்து சரி பண்ணவோ முடியாது. Yes, so we have fluid filled in this snail shaped organ called cochlea. அண்ட் இதில் வந்து ஒரு ஆர்கன் இருக்குது. இந்த ஆர்கன் பேர் இந்த ஸ்னெயில் ஷேப்ட் கோக்லியாக்குள்ளே ஒன்று இருக்குது, தட்ஸ் கால்ட் அஸ் கார்டி. ஓகே, இது வந்து இந்த கார்டி என்ன செய்யுது அப்படின்னா அந்த ஆர்கனுக்குள்ளே வைப்ரேஷன்ஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி பை அ ஹேர் செல் நோன் அஸ் ஸ்டீரியோசீலியா. அப்போது வெளியில் வர்ற சவுண்டு வந்து இங்கே வந்து ஹிட் ஆகி, ஓகே, இங்கே வந்து ஹிட் ஆகி இங்கே அப்படியே வந்து இயர் ட்ரம்மை வந்து அடிக்குது. ஒன்ஸ் இயர் ட்ரம்மில் அடித்தோடனே இந்த 3 போனும் அப்படியே ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி அந்த சவுண்டை ஓவல் விண்டோவுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குது. ஒன்ஸ் இட் ரீச்சஸ் ஓவல் விண்டோ, இங்கேருந்து வந்து இது ப்ரெஷர் வேவாக உள்ளே வந்து இப்படி ப்ரெஷர் வேவ்ஸ் வந்து போகுது. இந்த ப்ரெஷர் வேவை உள்ளே இருக்கிற லிக்விடில் ஃப்ளோ ஆகும்போது இந்த கார்டி அப்படின்ற ஆர்கன் அதை டிடெக்ட் பண்ணி அதை ஃபுல்லாக வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸாக மாற்றுது. ப்ளஸ் மைனஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸாக மாற்றுது. அண்ட் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாற்றுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஹேர் செல்லோட பேர் என்ன? ஸ்டீரியோசீலியா. ஸோ ஒன்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் தென் டேக்கன் டு த ஆடிட்டரி நர்வ். ஓகே, ஸோ ஆடிட்டரி நர்வ் அங்கேருந்து பிரெயினுக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது. ஸோ பிரெயினில் வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நிறைய ஏரியாவில் வந்து ஒர்க் ஆகும், நிறைய ஏரியாவில் வந்து டீகோட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் thalamus, temporal lobe and auditory cortex. இதெல்லாம் சேர்ந்து they are known as auditory pathways. So when the sound travels across this pathway or through this pathway, the sound is decoded and அதை வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு சவுண்டாக வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக பிரெயின் பர்சீவ் பண்ணும். லைக் அது என்ன கொஸ்டினா, ஒரு ஹாங்கிங் ஆஃப் அ ஹார்னா, மியூசிக்கா, லெசனா, அந்த லெசன் வந்து நல்லா இருக்கா, போரிங்காக இருக்கா, லைக் பண்ணலாமா, கமெண்ட் பண்ணலாமா அப்படின்ற டெசிஷன் எல்லாமே வந்து பிரெயின் will take and all of this happens in a fraction of a second. So, and it happens in real time, there's no lag at all. So that shows the quality and the extent to which these organs are functioning properly. Okay, all right. So next we move on to certain sound terminologies of sound. In the terminologies la enna appdinu vandu paakrom. Okay, so the first terminology that I would like to introduce here is oscillatory motion. Oscillatory motion na enna அப்படின்னா வந்து
the to and fro motion of an object about its mean position அப்படின்னு சொல்லலாம். It is also called as vibration. So vibration is a type of oscillatory motion, and எல்லா oscillatory motionும் vibration ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது. vibration அப்படின்றப்போ வந்து the oscillation is way too much. அப்போ தானே நமக்கு தெரியாது வைப்ரேட் ஆகுதுன்னு. இப்போ நான் வந்து அப்படின்னு வந்து just to fro அப்படின்னு நகட்டினா வந்து இட்ஸ் ஆசிலேட்டிங். பட் அதுவே நான் இப்படி பண்ணேன்னா see, this is to fro. See, now that's vibration. So it depends on number of cycles, frequency அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். Okay, and in the motion வந்து it repeats itself after a certain interval of time, and hence it is called as a periodic motion as well. Okay, oscillatory motions or periodic motion. Then we jump into a terminology called frequency. எவ்வளவு oscillation இருக்குது, ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு oscillation இருக்குது அப்படிங்கிறது frequency. Okay, and அதை வந்து hertz அப்படின்னு நம்ம வந்து represent பண்ணுறோம், and it is written as Hz. H capital இருக்கணும், ஃபுல்லாக எழுதும்போது இந்த மாதிரி small எழுதணும் because it's named after a scientist. Frequency of 1 hertz அப்படின்னா 1 second per 1 oscillation per second. அப்போ அதுவே வந்து நான் வந்து 20 hertz அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா 20 oscillation per second. 20 oscillation per second. 45 hertz, 45 oscillation per second. Okay, so number of oscillations per second is called frequency. Unit on the hertz, symbol Hz. Okay, next we talk about amplitude. So in the frequency la vandu pathinga appadina vandu inga vandu and the number of oscillations, so up and down அப்படிங்கிறது ஒரு oscillation அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம், or to and fro அப்படிங்கிறது ஒரு oscillation அப்படின்னு வச்சுக்கணும்னா how many number of ups and downs, how many number of to and fro's per second அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணுறோம். எந்த அளவுக்கு அந்த அப் அண்ட் டவுன் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் உங்களோட இது amplitude. Okay, so amplitude is defined as the maximum displacement. Okay, so let's say that இப்போ நான் வரைஞ்ச லைன் தான் வந்து மீன் பொசிஷன் வச்சுக்கோமே. ஸோ இப்போ இந்த மீன் பொசிஷனில் இருந்து what is the maximum displacement? See, what is the maximum displacement, and or the maximum displacement by a point on a vibrating body or a wave from its equilibrium position. So இதுதா உங்களோட equilibrium position, and these are your max displacement. In the waveform ஏன் வருது அப்படின்னா these particles have been excited to that level due to the amount of energy transferred to that. அதனால தான் இந்த மாதிரி வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வருது. ஈவன் நீங்கள் உங்களோட ஃபோன் ஆர் லேப்டாப் எதில் நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ அங்கே சவுண்ட் ரெக்கார்டர் ஓப்பன் பண்ணி ஜஸ்ட் ட்ரை வேரியிங் யுவர் வாய்ஸ். லைக் முதல்ல பொறுமையாக பேசுங்க, அப்புறம் ரொம்ப சத்தமாக பேசுங்க, அப்புறம் மறுபடியும் பொறுமையாக பேசுங்க, சத்தமாக பேசி பாருங்கள். யூ வில் ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ். யூ வுட் நோ தட் ஓகே there is a up and down in the wave, and that's because of the energy transferred to those objects about a point, and how much they are getting excited, and the maximum displacement is called amplitude. Now இன்னொன்று என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து now we are trying to relate certain characteristics of sound with its terminologies or properties. Okay, so characteristics with properties அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ லெட்ஸ் சி லவுட்னஸ். ஒரு சவுண்ட் எவ்வளவு சத்தமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஆம்ப்ளிடியூடை வச்சு தான் சொல்ல முடியும். ஓகே, ஸோ லவுட்னஸ் is directly proportional to the square of amplitude. Square of amplitude. So if amplitude increases by 2, loudness will increase by 4. 2 square la 4. If it increases by 3, loudness increases by 6. Okay, இது வந்து எப்படி அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து இதை இப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணலாம். லெட்ஸ் சே தட் this is your mean position. இப்போ நான் இங்கேருந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து I am making a sound. இதை பார்த்தோன்னே தெரியும்
Yes, so that gives us an idea of how the amplitude is changing. So once the amplitude increases, obviously the sound increases, the loudness of the sound increases. Okay, so loudness வந்து நம்ம represent பண்ணுறோம் இதில் decibel அப்படின்றதுல, and decibel is the unit with which we should make sure our environment is. ஸோ ஒரு நார்மலான குவாய்டான ரூம்னா என்ன டெசிபல் இருக்குது, ஒரு வேக்யூம் கிளீனர்னால் அதுலேருந்து வர்ற சவுண்ட் என்ன டெசிபல் இருக்குது, ஒரு வெடி வெடிக்கணும் அப்படின்னா அதோட சவுண்ட் என்ன டெசிபலில் இருக்கணும். This all gives us very clear idea and information about how things should be. Alright, okay, next. So again it depends on amplitude. அப்படின்றப்ப ஆம்ப்ளிடியூட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும், ஆம்ப்ளிடியூட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சவுண்டு ஃபீபிளாக இருக்கும். இதை நான் முன்னாடியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் நான். The next thing is the frequency. So frequency is related to pitch. And frequency na enna? Number of oscillations in 1 second. Okay, so idu vandu again it's very very logical as well. So let me draw a couple of drawings which will give you great understanding. Parunga. Okay, so imagine this is the signature of the sound produced by these two things. So we have a whistle here, whistle, and then we have a drum. Now rendume produces a different kind of sound signature, and in the whistle அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி கீச்சுன்னு இருக்கும். So we call that as a high pitch one or a shrill one, shrill sound. Then we talk about drum. Drum is a bass sound, right? இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அஃப்கோர்ஸ் லவுடாக இருக்கணும்னா ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து அதிகமாகணும். அது வந்து பிட்ச் எப்படி இருக்குது, கீச்சுன்னு இருக்கா இல்லை அது வந்து ரொம்ப பேஸாக இருக்கா அப்படின்றதுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஹையராக இருக்குது அப்படின்னா வந்து நிறைய நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன் பெர் செகண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இங்கே விசிலில் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் பெர் செகண்ட் இருக்கும், அண்ட் ஹேன்ஸ் இட் ப்ரொடியூசஸ் அ ஷ்ரில் ஒரு ஹை பிட்ச் சவுண்ட். ஓகே, ஷ்ரில் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஹை பிட்ச்னும் சொல்லலாம், ஹை பிட்ச். அதுவே பேஸ் அப்படின்னா we can call it as low pitch. Okay, so this is how frequency and pitch is related. So loudness and amplitude is related, pitch and frequency are related. Next, so இதை வச்சு இந்த மாதிரி சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் நமக்கு படிச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன புரிய வருது அப்படின்னா, we can't hear everything. We have a cap or an upper limit of what we can hear, and that is what is called as audible and inaudible sounds அப்படின்னு. ஸோ நம்மளோட ஹியூமன் நேச்சர், ஹியூமன் இயர் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்சுக்கு கீழேயும் ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்ச் மட்டும் தான் கேட்கும், அதுக்கு கீழேயும் மேலேயும் சுத்தமாக கேட்காது. ஸோ 20 வைப்ரேஷன்ஸ் பெர் செகண்ட் அப்படின்னா 20 ஹெர்ட்ஸ்னு அர்த்தம். ஸோ 20 ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து 20,000 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் தான் நம்மளால் கேட்க முடியும். ஸோ இஃப் for 1 second if there is 20 oscillations, or for a second if there is 20,000 oscillation, within this range anything can be heard. இதுக்கு மேலே போயிருச்சு அல்லது கீழே போயிருச்சு, 20,000க்கு மேலே போனாலும் சரி 20க்கு கீழே வந்தாலும் சரி, we can't hear anything. ஸோ 20,000 ஹெர்ட்ஸ் நான் 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்னும் என்னால் எழுத முடியும். ஓகே, ஸோ 20 ஹெர்ட்ஸ் 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் இதுதான் ரேஞ்சு, இதுக்குள்ளே மட்டும்தான் ஹியூமன்ஸால் கேட்க முடியும், அண்ட் வி கால் திஸ் அஸ் ஆடிபிள் ரேஞ்ச். ஓகே, அண்ட் இந்த ஆடிபிள் ரேஞ்சுக்கு வெளியில் சில விஷயங்கள் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த ஆடிபிள் ரேஞ்சை நம்ம இன்னொன்று இந்த 20 இருக்குல்ல, இந்த 20லேருந்து 20,000 வரை இதை வி ஆல்சோ கால் இட் இஸ் த சானிக் ரேஞ்ச். சானிக், திஸ் இஸ் சானிக். ஓகே, அதுக்கு கீழே போனால் சப்சானிக், மேலே போனால் சூப்பர் சானிக், அதுக்கும் மேலே வந்து ஹைப்பர் சானிக் இருக்குது, அல்ட்ராசானிக்கும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சில் வந்து பார்க்கும்போது பாருங்களேன் நமக்கு வந்து நிறைய இருக்குது. ஸோ 20 ஹெர்ட்ஸில், அதாவது 20 வைப்ரேஷன்ஸ் ஆசிலேஷன்ஸ் பெர் செகண்ட்லேருந்து 100 ஆசிலேஷன்ஸ் பெர் செகண்டில் இருந்தால், ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து நம்மளோட பேஸ் தம் தம் அந்த சவுண்டெல்லாம் வந்து இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் லோவர் நம்பர் ஆஃப்
oscillations per second, lower frequency. அதே high frequency போனால் whistle notes அப்படின்னு சொல்லலாம். So when you talk about மியூசிக்கில் வந்து there is this concept of whistle notes. whistle notesனால் என்ன சார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசில் அடிக்கிற மாதிரி அந்தளவுக்கு ஹை பிச் ஷ்ரில்லாக சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. So there are few singers, few western singers who can reach that kind of high-end note. So அப்போனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து they are stretching their vocal cord and vibrating those muscles at an incredible capacity. 20,000 தடவை ஒரு செகண்டுக்கு வைப்ரேட் ஆகிற மாதிரி they are able to produce energy, and that's a huge feat of achievement. So humans are very fascinating living creatures, fascinating subjects of the universe அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் நம்மளால் நிறைய விஷயங்கள் முடியும். அண்ட் அதுக்கு இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் எடுத்துக்காட்டு. பிகாஸ் நாட் எவ்ரிபடி, சில பேர் வந்து ரொம்ப பேஸாக இருப்பாங்க, பேஸாக இருக்கும் அவங்களோட வாய்ஸ். ஏன் அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து they are producing oscillations in the range of 20 to 100. அதுவே வந்து சில பேர் வந்து ரொம்ப கீச்சின்னு பேசுவாங்க because they are naturally producing higher amount of vibrations per second. So this is what we call it as audio spectrum. Now, how do we differentiate noise and music? Very important. There is a fine line between noise and music. What is that fine line? அப்படின்னா வந்து it's on the beholder அப்படின்னு சொல்லலாம். If you find something as unpleasant, that's going to be a noise. And if you find it pleasing, it's going to be musical. Right? So மியூசிக்கலாக சில பேர் இருப்பாங்க, மியூசிக்கலாக இல்லாத எதுவாக இருந்தாலும் நாய்ஸாக இருக்கும். நாய்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி they can't handle it because their ears are way too sensitive. And we do have நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏகப்பட்ட பேர் இருப்பாங்க, அவங்க பாடினாலே வந்து நாய்ஸ் மாதிரி இருக்கும் because it is very unpleasant to hear. Right? So that's how we differentiate noise and music. Unpleasant sounds are called noise, and musical sound which is pleasing to the ear is called sound which is pleasing to the ear is called music. Again, this is biased அப்படின்னு சொல்லலாம், completely up to the listener's perspective. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சுருப்பாங்க, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும். Okay, personal preference, that's the word I was looking for. Personal preference. So unpleasant sound அப்படின்றது வந்து இப்போ சில பேர் வந்து சில டைப் ஆஃப் மியூசிக்கே வந்து இதெல்லாம் this is noise அப்படின்னு சொல்கிறாங்க because it's unpleasant to them, but that doesn't mean that it's actually noise. So it's a personal preference, but we do have a list of things that is considered to be noise and considered to be musical as well. Okay, so let's talk about the noise being excessive. Noise excessive irukku appadina, and that is polluting, and hence it's called as noise pollution. Okay, so excessive unwanted sounds in the environment is called noise pollution, and this noise pollution is not something that should be taken lightly, and there are so many reasons why this noise pollution do exist. Major noise pollution வந்து பாத்தீங்க அப்படினா வந்து vehicles தான். ஸோ நம்ம வந்து ஏகப்பட்ட வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது. ஈவன் ஐ ஹாவ் அ வெஹிக்கிள் அண்ட் இட் மேக்ஸ் குவைட் அ பிட் ஆஃப் அ நாய்ஸ். பட் அது வந்து அதை விட இன்னும் நாய்ஸ் கொடுக்குற மாதிரியான வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் இருக்க தான் செய்யுது. அண்ட் இந்த மாதிரி இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஆஸ் யூ கோ லைக் ஸ்போர்ட்டி, பவர்ஃபுல் வெஹிக்கிள்ஸ் போனால் தே ஆர் நாய்ஸி, very noisy. And இந்த நாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொலாங்டாக வந்து இருக்கிறது வந்து சரி கிடையாது. இமேஜின் இந்த மாதிரி வந்து 100 வண்டி தினம் நம்ம வீட்டை கிராஸ் பண்ணி போச்சுன்னா we wouldn't like that, right? Explosion including bursting of crackers or நம்மளோட இது weapons of mass destruction அதுவாக இருக்கலாம். அப்படி இல்லைனா வந்து other kinds of explosions, இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து contributes to noise pollution. Machines, so machines வந்து ஃபேக்ட்ரிஸ்லலாம் வந்து பெரிய பெரிய மெஷின்ஸ் இருக்கும். these are all very very noisy, and அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சிவியரான நாய்ஸ் பொல்யூஷனால் சிவியரான எஃபெக்ட் வந்து அவங்களோட முகத்திலேயே தெரிய ஆரம்பிக்கும். Then we have loudspeakers. Loudspeakers are very common in India, and we have no idea how deteriorating it is to people. So we should be quite
empathetic towards people, அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு யாரையும் தொந்தரவு பண்ணாத விதத்தில் உங்களோட இசையை நீங்கள் ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அண்ட் லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆஃபன் do not do that. So what are the effects of noise pollution அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, this is a very severe there are very severe issues. The first thing is that you will not sleep. Hypertension, high blood pressure, blood அப்படி அதிகமாகிறது, anxiety, and we have so many other mental health issues due to noise pollution. And இது வந்து headache, migraine, அதுக்கு வந்து it can lead to those things. It can also lead to panic attacks and a bunch of other things as well. So noise pollution is not one thing that should be taken very lightly, and a person who is exposed to loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. So noise, sound அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்கிறது மூலமாக it is going to help us to understand which is noisy, which is musical, which is ordinary, which is acceptable, and how to prevent ourselves from this kind of pollution. So that's all for today. Thank you so much for coming. மறக்காமல் இந்த சேனலை வந்து டெலிகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணுங்கள், ஸோ தட் யூ கேன் கெட் அக்சஸ் டு ஆல் ஆஃப் தீஸ் கான்டென்ட் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ தலைவர் ஸ்டைலில் சொல்கிறேன் நான், கரெக்டாக படிங்க. ஓகே, see everyone.